Spannung Walter Lehnertz und Susanne Steiger wollen beide, die Brosche aus Brasilien. Ein kleiner Gegenstand, der jedig einen spektakularen Wettstreit zwischen zwei bekannten Figuren der deutschen Version der Sendung, bears für res, auslost, Walter Lehnertz, dem eleganten Moderator, und Susanne Steiger, der scharfsinnigen Jurorin. Beide haben es auf einen besonderen Gegenstand abgesehen, einer exquisit brasilianische Brosche, die von der Kandidatin Mariana, einer Sammlerin von Volkskunst, mitgebracht wird. Die Geschichte dreht sich nicht nur den Gegenstand, sondern auch ein dramatisches psychologisches Bild, in dem zwei Großpersönlichkeiten, die eine Ergäzig, die andere Gerechtigkeitsliebend, bis zum Höhepunkt aufeinander prallen. 2. Die Brosche tragt das Schicksal. 2.1 Seltsamer Ursprung. Die Brosche ist aus leicht patiniertem Silber gefertigt und wird im tiefen Amazonas-Regenwald gefunden, wo Mariana, 40 Jahre alt, halb Deutsch-Brasilianerin, sie bei der Erkundung der indigenen Kultur fand. Das Design wirkt fast primitiv, drückt aber den wilden Geist der amazonischen Zivilisation aus. Geschnitzte Linnen aus Blattern und Wildblumen, begleitet von einem zarten grünen Edelstein. Als Mariana sie zur Show mitbrachte, sagte sie, das ist nicht nur eine Brosche, es ist die Seele des Waldes. Publikum und Jury waren sofort fasziniert. 2.2 Spirituell und kulturell wird Mariana erzählte die Geschichte. Ihre Vorfahren trugen die Brosche beim Erntedankfest. Sie glaubten, dass jeder, der sie auf der linken Brust, wo das Herz ist, tragt, Segen vom alten Wald erhält. Die Brosche wird von Generation zu Generation weitergegeben. Als sie zum Set mitbrachte, wollte sie dem europäischen Publikum mehr über die traditionelle Seele des Amazonas vermitteln. Der virale Effekt im Netzwerk, der Hashtag Forestsoulbrot ist auf Facebook und Instagram allgegenwärtig. Die beiden Hauptbeteiligten, Walter und Susanne, waren sich einig, dass dies eine Gelegenheit war, die man sich nicht entgehen lassen sollte. 3. Der Aufstieg des Ehrgeizes, Walter Lehnertz beginnt. Walter Lehnertz ist beim Publikum für seine Ruhe und Professionalität beliebt. Doch als die Brosche dieses Mal schiet, spürt plötzlich, dass das Spiel sehr persönlich geworden ist. 3.1 Annäherungsstrategie. Vor Drehbeginn spricht Walter Mariana im Wartezimmer an. Diese Brosche ist wirklich mit deiner Seele verbunden. Ich möchte mehr über ihren tiefen Ursprung erfahren. Sein Wort sind professionell und freundlich zugleich. Ziel ist es, die Sympathie der Spieler zu gewinnen, und die Auctionchancen zu erhöhen, wenn sie selbst für die Show kauft. Am Set baut schnell ein anspruchsvolles Image auf, stellt kluge Fragen, betont den spirituellen Preis und wohende würdevoll Ausdrücke, dem Wettbewerb mehr Tiefe zu verlieren. 3.2 Auction-Strategie. Während der Auction zwischen Walter und Susanne, mit dem Produktionsteam als Schiedsrichter, stieg der Preis der Brosche, und die beiden begannen zu konkurrieren. Walter argumentierte geschickt mit dem Wert, obwohl der Preis hoch ist der kulturelle Wert, den sie der Show verleiht, unbezahlbar. Wir besteigen nicht nur ein Objekt, sondern ein Bekenntnis zur indigenen Kultur. Betonte außerdem, dass die Sendung unter seiner Leitung viele weitere Geschichten über Brasilien zeigen und ihr internationales Publikum vergrößern wird. 4. Susanne Steiger, Fairness oder Strategie. Nach vielen Beterenden mit Walter gab Susanne Steiger nicht auf.
Ihre Begeisterung rote von dem Wunsch her, eine neue Perspektive zu präsentieren und die Vielfalt der Ansichten zu fordern. 4.1 Inspiriert von Transparenz, vor der Ausstrahlung wandte sich Susanne intern an IHR-Team. Die Brosche sollte zur Sendung gehören, damit wir eine global Geschichte erzählen können, nicht nur einen persönlichen Gegenstand. Sie entschied sich für eine transparente Perspektive, wenn das Juryberecht der Sendung gehört, profitiert das gesamte Kollektiv. Point 4.2 Die Auctionskampagne, zu Beginn der Auction bot Susanne überraschende Preise an. Ich setze auf kulturelle Langlebigkeit, das ist ein entscheidender Meilenstein für Fernsehen heute. Der Preis ist nicht nur Geld, es ist die Anerkennung einer unterdrückten Kultur. Sie nutzte auch ihre Kontakte zu gemeinnützigen Organisationen in Deutschland und Brasilien und boten 10% des Werts der Brosche in den Amazonas Regenwald Schutzfonds zu spenden, wenn die Brosche zur Show gehört. Das Publikum und Marianne schätzten dies sehr. Spannungen erreichen ihren Höhepunkt. Die Konfrontation zwischen Walter und Susanne erreicht am Set ihren Höhepunkt. Walter versucht, seine persönlichen Markenrechte zu betonen, wenn sie besitzt, verpflichtet sich, eine Serie über indigene Kultur zu moderieren, mit ausführlichen Kommentaren und exklusiven Expertenbildern. Susanne legt Wert auf Ethik, gemeinsame Interessen, Transparenz, Spenden und Wohltätigkeitsorganisationen und die Verbreitung der Geschichte. Die beiden Seiten tanzen umeinander, Makefile, kopieren, bearbeiten. Walter, €8,000, Susanne, €8,500. Walter, €9,000, Susanne, €9,500 plus sponsoring. Walter, €10,000, Susanne, €10,500. Die Zahlen tanzen wild, das Publikum ist atemlos vor Anspannung. Die Kamera schwenkt auf Mariannes Gesicht, dann zurück auf das Duo, das sich gegenübersteht. 6. Der Wendepunkt. Als der Preis €12 erreichte, stellte Emilia, die Assistentin des Tontechnikers, fest, dass die Tonanlage nicht funktionierte, Walters Mikrofon brummte. In seiner Gegend hat IHN diese Vorfall aus der Fassung gebracht. Susanne machte schnell IHR letztes Angebot. Ich verpflichte mich, €12 plus 5% des Werts der Brosche in den Naturschutzfonds zu spenden und mich zu verpflichten, mindestens ein Video hinter den Kulissen über die Spende zu drehen. Bitnämten, Marianne und das Programm. Walter, dessen Mikrofon instabil war und Susanne direkt in die Kamera blickte, beschloss, ein Risiko einzugehen. €15, und ich werd mich ernsthaft engagieren, ich werd einen kurzen, 10-minütigen Dokumentarfilm über die Herkunft der Brosche produzieren, mit einem Musikvideo und meinem Kommentar, der international ausgestrahlt wird. Der Kampf der Zahlen. Doch am Ende hammet Marianne, die Gewinnerin ist. Susanne Steiger. Walters Bean zitterte fast augenblicklich, seine Enttäuschung war deutlich zu erkennen. Susanne lächelt leicht, doch ihre Augen waren traurig, Sieg ist Sieg, aber der Preis muss bezahlt werden, fühlt sich in dieser Situation schon vollkommen glücklich. 7. Konsequenzen und innere Reaktionen. 7.1 Walter, die Herausforderung zwischen Stolz und Kampf. Nach der Auction war Walter allein im Technikraum, das Mikrofon war repariert, doch in seinem Kopf hat die Trommeln der Auction. Grübelte, es mag stimmen, dass ich der Verlierer bin,
aber hab ich den falschen Fokus gesetzt. Ich war nur damit beschäftigt, wie ich das mit meinem Stil vermitteln konnte. An diesem Abend schreibt einen Statusbericht. Ich schätze Susannes Entschlossenheit. Sie kämpft mit dem Ideal. Ich kämpfe mit der Kunst. Niemand liegt falsch. Wir kämpfen nur auf zwei verschiedene Arten. Point 7.2 Susanne, Freude gemischt mit einer Preisbesessenheit. Susanne war begeistert von dem Sieg. Es war ein faires Rennen, auf das sie gewartet hat. Doch innerlich war sie immer noch etwas skeptisch. Sie hat gewonnen, aber auf Kosten eines persönlichen Irrtums, der Walter noch tiefer sinken lassen konnte. War schließlich mehr verletzt. Auf der Bühne hielt sie die Haarnadel in den Armen, ein gezwungenes Lächeln, denn das Gefühl des Sieges war manchmal nicht so schön wie erhofft. 8. Spannung und Zusammenbruch hinter der Bühne. Unmittelbar nach den Dreharbeiten trafen sich die beiden Backstage-Teams. Walter und Susanne standen sich direkt nach dem Ausschalten des Bühnenlichts gegenüber. Walter, leise, es tut mir leid, wenn ich Druck versucht hab. Aber ich glaube, ich kann es besser. Susanne, sanft, wir all wollen das Beste vertrauen, nur auf unterschiedliche Weise. Der Moment, als sich zwei Menschen gegenüberstanden, nicht nur Gegner auf Sendung, sondern Kollegen, Menschen, die unzählige Stunden Auctionsoutfits geteilt hatten, erfüllte den ganzen kleinen Saal mit schwerer Still. Der Produzent erschien, Gott, Glückwunsch, wir haben noch die Gruppe für die kommende Doku-Serie. Es gibt eine bewusstehende Arbeitssitzung. Walter und Susanne sahen sich an und nickten dann leicht. Keine Wort, aber sie verstanden, sie konnten sich nicht für immer gegenseitig verlieren, sie mussten zusammenarbeiten, die Dunkelheit dieses Supermodels zu ergründen. 9. Interview-Reaktionen in den sozialen Medien. Am nächsten Tag schreiben die Presse und die Worst-Reporter weiter. In der deutschen Presse, emotionaler Sieg, Susanne hat souverän gewonnen, Walter trägt eine Maske der Enttäuschung, der tiefe Grund wird enthüllt. In den sozialen Netzwerken starteten Susannes Unterstützer die Campaign #Tramcho-Tapfer. Walters Verteidiger sagten, ist ein Expert, der wegen seiner Professionalität geachtet wird. Auch Mariana postete einen Status, ich hab Susanne ausgewählt, weil ich die Botschaft verbreiten wollte, aber ich verstehe Walter, wollte die Geschichte auf seine eigene Art erzählen. Die brasilianische Kulturgemeinschaft begrüßte die Idee des Naturschutzfonds. Die Organisation, Freunde des Amazonas, erklärte sich zur Zusammenarbeit bereit. 10. Offenes Ende, zwei sich cruisende Wege. 10.1 Gemeinsame Creation. Nach einer Woche wird Walter und Susanne in einem internen Meeting eine Zusammenarbeit vorgeschlagen, die Produktion einer Webserie über lateinamerikanische Objekttraditionen. Das Projekt trug den Codenamen Ziel der Straßenbahn. Die beiden Programmdirektoren waren bereit, sich gegenseitig Raum zu geben, das Produkt zum Leben zu erwecken. Walter war für die technische Redaktion verantwortlich, Susanne für die Entwicklung der Gemeinschaftsidee. Das erste Treffen fand in einer Atmosphäre statt, nicht ganz freundlich, aber voller Word und Hoffnung. 10.2 Marianas Nachricht. Mariana bloggte, es stimmt mich hoffnungsvoll, wenn ich zwei Menschen zueinander gegenüberstehe, aber wenn sie zusammenarbeiten, glaube ich,
dass die Brosche nicht nur ein Objekt ist, sie ist eine Brücke. Point 10.3. Das Publikum wartet. Ein Monat ist seit der Auction vergangen. Das Publikum,